Assalamu alaikum, welcome back again, and thank you for tuning in to this channel. If you haven't, there is an online, you can go and search, but it's Sky 777. And if you haven't called in yet, our live studio, it's 0208 523 4111. We are eagerly waiting to hear from you. And also the donation hotline, 0208 523 1666. I'd like to briefly go back to Lady Sidra, and I still have two other guests, incredible ladies. I'd like to introduce, and hopefully, we can all make it a great success for tonight. But back to Lady Sidra, who I would like her to tell us a little bit about, her shared experience about what cervical cancer is, what it could be, and just by some of the sources that we know, like the NHS UK, these are some of the information we can provide to you. So we have tonight Bangla speaking, Amra Banglayo, Afnar Tarloge Matia Hoitam Farmu, Amra Urdu ase, Punjabi ase, Tamil Basha ase. So all the callers, Banglayo Hoyarze, Afnara Zara Horsoin na Banglai, Amra Phone Horoka, Amra Asoin, Ma Asoin, Boinain Asoin, Sasin Asoin, Hufunasin Loge Asoin, Amra Loge, Amra Rikta Women or Mission Eske, Ze Afnara Re, Amra Sayar, Ze comfortable feel korta ze shormaitana phone khoria afnara buzoka ze zanra zara Bangladesh asla ze situation ta kilan amra kilan help kortam param amra zakat is so important ze o 50 pound donation e khoto screening ta khora jaibo 180 pounds mobile clinic 80 manush 80 women 80 serve korbo so ikta ami অনেক urgency দিয়ে হইমু যে আমরা কত লাকি এই দেশে যে আমরা রে সিটিআই আমরা গেছে যে আমরা রে ইনভাইট করে যে স্ক্রিনিং করার লাগি বাংলাদেশে তো তারার একটা নাই সো একটা for humanity আমরা যে একটা রেসপন্সিবিলিটি যতটুকু ফার্মু আমরা করতাম প্লিজ আপনারা সাহায্য না থাকলে আজকে আমরা কিচ্ছু আমরা সাকসেস হইতো না সো আজকে রাত্রেটা আপনারা সাকসেস বানাওকা আর ই ফোন করোকা and before I go on I'd like to pass you on to Lady Sidra, who is King Charles representative for County of Essex. She is also an alima. Lady Sidra Erzon alima. So Tanor sister circles ase Tanor onek knowledge ase aske amra ekটু nilai tan gestake briefly and I will take you to my other guests inshallah. So over to you Lady Sidra. So just before the break, we were talking about the stigma of cancer, and that stems from back home. And then that mentality comes here where you can't talk about things like that, especially women's matters. And also, there is also stigma of mental health also, which can be associated with cancer, and also special needs. So it's all under the same umbrella. However, through these wonderful platforms like this channel, for example, we are reaching out internationally, spreading awareness on this very, very important topic. And at the same time, we are preventing. Precaution is better than cure. And what we're doing in this program is dealing with the precautionary factors. So your money can help with precautionary things like cervical smear tests and breast screening tests, which we in this country take for granted. We are on an NHS system and we get reminders through the GP letters every year to have these. But back home in our home countries, they don't have that privilege. They don't have that facility. There is no NHS system back home. And every single bit of even a blood test or even a blood pressure check costs money. Now, I have been to Bangladesh. I went there last year and I was shocked by the conditions in the hospital and the poverty levels. And the people there were so appreciative, even if one little penny was given to them. So many du'as, and they were so religious there, and so pious and so humble. And it really hit me in the heart. And that's when I really realized just how much do we have in this country, and yet we don't appreciate anything. So a little bit of our money can save lives. Now, did you know women are the core of the family home? Did you know that women are half of society who make the other half? So if there were no women and they died because of all of these diseases, well, first of all, the whole family home would break down completely. There'd be no one to look after the husband and the children
who would do the cooking and the cleaning. And then on top of that, the next generation will stop. Because, like I said, half of society is women who makes the other half. So it's very, very important to target women especially. And women are neglected, actually, in our cultures. We always, help men who have to go out to work. They have to bring in the living. So we make sure their health is up to scratch because they are the ones going out and providing for the family. But the women are neglected. We have a caller, Lady Sidra. Beautiful. We will continue with it. Hello, caller. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. What is your name, caller? Would you like to share your name or would you like to stay anonymous? My name is Shifa Chaudhary. Shifa Chaudhary. Is there anyone here you would like to speak to, Shifa Chaudhary? In Bangla, English, which language? Bengali. Bangla, Shifa, Bangla. Akharul loge matta sairani afne na amne ekta message diba and amra ekta help korba. Yeah, ami kana khore sindam na je amen message ami 50 pound diram. Alhamdulillah. Allah raste ba ar mane amra jata ase bechai na fi shogole eta dogreshor hoitam ar eta lage shogole kita kortam je eta amra shogole lage dorkari jinish dana kora buza ei jinishta ota lage. Ji. That's good. Hena fu kichu hoita ne. Thank you আপনি যে এত ওমেন আপনারে সাহায্য কররা অত মহিলা আপনারা আমরা মহিলা আপনার স্বাস্থ্য লাগে ওয়ারিড বুঝছেন তারা শর্মায়া খাই ব্রেস্টর এক্সামিনেশনও যায় না এরপরে সার্ভিক্যাল ক্যান্সার আছে কি না আছে কষ্ট করিয়া বইতা হয় ব্যথা লইয়া ব্লিডিং লইয়া বইতা হয় ডাক্তারের কাছে যায় না শর্মায়া যায় না আমরা টানটান জিও এটা আমরা শর্মাইতাম না আমরা চেষ্টা করতাম যাইতাম এটা যে আমরা চাই আর ওগ্রসরিতাম যাইতার লাগে ও পয়সা দিয়া আমরা একটা টিন টানটানে গড়ে গড়ে ফাটাইমু চেক করার লাগে এরপরে আপনার মোবাইল দিয়ে লইয়া মোবাইল ক্যাম্প লইয়া ওখানে যাওয়া যাইব টানটানে ট্রিটমেন্ট ডায়াগনোজ করার লাগে এমআরআই করার লাগে তারপরে মেমোগ্রাম করার লাগে আপনার পয়সাটা ওবার কাজও লাগবে থ্যাংক ইউ বোন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর থ্যাংক ইউ সো মাচ তাকবীর হোক তাকবীর Allahu Akbar. Thank you so much. It's a beautiful donation. I say, mashallah, £50 is a beautiful donation. It's a খুব সুন্দর একটা donation. অনেক আমরা womenরা benefit করতে পারবা. So before I go back to Lady Sidra, I want to briefly introduce my other guests and also our fundraiser for tonight. She has been trying to create events as well. Women businesser ekta organize koria plus charity rekilan benefit hoy onek tanor committed time ditra tanor dedication ditra aske thai naisun amra loke ektu matiba her name is Nanziba Nasima Thain as a community activist and Thain very well known amra East London community shate so aske amra really happy to introduce Nanziba Nasima khoekta khota please khoiba ar future amra khoekta event or je apni kilan support korba amra charity ektu please share korobka. First of all, I would like to say thank you to Channel S to give us the opportunity to here to say something about our program and donate for Channel S. Donate for Cancer Hospital. I am one of the Cancer Hospital life member, and tonight I would like to invite all to join for the Cancer Hospital. Become to and thank you. Nasima Banglayo amra Bangla audience asoin Banglaye afne thora khoilabka je kono message takle. So basically ami community activities and ami community program I made a program for women in business. So আমি সবাইকে ইনভাইট করব যে আমার সামনে আমাদের একটা ইভেন্ট আসছে ঈদের বিফোর ঈদের রোজার ঈদের আগে সো এই ইভেন্টে আপনারা সবাই জয়েন করবেন এন্ড সাপোর্ট করবেন আর এই ইভেন্ট থেকে একটা জেনারেস অ্যামাউন্ট কন্ট্রিবিউট করি আমরা ক্যান্সার হসপিটালে
Thank you, Nasima. Nasima, যেটা হইতে চাইরা যে ফিউচার আমরা বিয়ানি বাজার ক্যান্সার চ্যারিটির ফাউন্ডেশনের আমরা খিলান ইভেন্টস করিয়া দিতাম পারি যেলান উইমেন তারা বিজনেসেও তারা সাকসেসফুল হইতে পারবা তারা এম্পাওয়ারমেন্ট খিলান পাইতে পারবা বাট অন টপ অফ দ্যাট একটা স্পেশাল জিনিস একটা যে চ্যারিটির খিলান আমরা একটু বেনিফিট করতাম পারমু বাই ওটা ইভেন্টস ক্রিয়েট করার সো আমরা ফিউচারে আর মোর গুড নিউজ ভিউয়ার্সদেরও কইমু যে তোমাতানো যদি কোনো একটা আইডিয়া থাকে একটা ইনিশিয়েটিভ থাকে যে খিলান ফান্ডরেজ করতে চাইন আমরা লগে যোগাযোগ করবা আমরা ওয়েবসাইটও আছে www.bbchospital.org অনেক ইনফরমেশন পাইবা যে ভলেন্টিয়ার কিলান হইতে পারবা লাইফ মেম্বারও কিলান হইতে পারবা ট্রাস্টি হইলে তো আলহামদুলিল্লাহ বাট টুনাইট আমরা ফোকাস করি আর যে আজকে উইমেন্স হেলথ উইমেন্সের সার্ভিক্যাল ক্যান্সার ব্রেস্ট স্ক্রিনিং আমরা যে না শর্মাইয়া আমরা গ্রেটার অ্যাওয়ারনেসটা ক্রিয়েট করতাম কিলান বাট অলসো আমরা প্যানেল যে আসইন আমরা যে মিশনে আসি আমরা ফিউ লেডিজ একটা ফার্স্ট টাইম আমরা রামাদান একটা চ্যারিটি এপিল ফার্স্ট টাইম উইমেন আমরা বইছি অ্যাজ এ টিম যে খিলান আমরা অ্যাপিলটা করতাম পারি সো আমরাও একটু এনকারেজ দিবা যে আমরা বারবার আইতাম পারমু বাট আনলেস আপনারা অ্যাজ ভিউয়ার্স আমরা সাহায্য করেন যে থ্রু ইউ আমরা ওই যে অসহায় পোর নিডি যারা আছে তারারে আমরা খিলান এই ফান্ডটা রিচ করিয়া দিতাম পারমু অ্যান্ড খিলান আমরা তারারে ইয়ে করতাম পারমু অ্যান্ড দ্যাট একটা রাখি যে আমরা সবে হাউ উই ক্যান অল গেট দ্যাট রিওয়ার্ড হাউ ক্যান উই অল বি রিওয়ার্ডেড Before I go on again, I have one more special guest, and she is very well known in the community, another community activist, also, as I know, a poet as well, and I'm sure she has many other valuable skills and knowledge that she can share with us. Her name is Hafsa Islam, and I'd like to take you over. So Hafsa, welcome to this platform, and you are one of our fundraisers as well tonight. And Bangla, aizke apne amrar audience re viewer re ki ekটু address korba. And anything else that share korar ase, any callers er kono message dita sao, encourage kila nebo. Over to you, Hafsa. Thank you, Sabia. Aজকে আসলে I see কয়েকটা কারণে একটা হলো যে আমি নিজে বিয়ানি বাজারি নাই একজন কলারে কইছেন যে আমি বিয়ানি বাজারি নাই খেউরি সিনুন না বাট তাই সাপোর্ট দিরা সিমিলারলি আমি বিয়ানি বাজারি নাই বাট আমি বিয়ানি বাজার ক্যান্সার হসপিটালের লাইফ টাইম মেম্বার হইছে আজ থেকে 3 বছর আগে তো দ্যাটস ওয়ান অফ দ্য রিজন ওয়াই আই এম কোয়াইট প্যাশনেট আমার কাজিন একজন মারা গেছেন ক্যান্সারে তো বিকজ অফ দ্যাট রিজন আমি ক্যান্সার জিনিসটা শুনলেই আমার একটু খারাপ লাগে তার মধ্যে আমার একটা খুবই ক্লোজ বান্ধবী তাই ব্রেস্ট ক্যান্সার তাই ইজিপশিয়ান তার ব্রেস্ট ক্যান্সার কারণে কিন্তু আমি অনেকটা নড়ে গেছি করতে গেলে যে একটা মহিলা একলা উদ্দেশ্য তার ব্রেস্ট ক্যান্সার সাফারার তো যার কারণে আমি এই জিনিসটারে আমার খুব কাছের একটা জিনিস মনে করি আমি নিজেও শেক করলাম মাত্রাত গিয়া বিকজ টু পিপল who are very close to me একজন মারা গেছেন একজন আসেন এখনো তান্দার দোয়া করবা আপনারা সবাই আর আরেকটা জিনিস আমি ইয়ে করতাম চাইলাম যে ক্যান্সারে কিন্তু আমরা বাংলাদেশও 10% টোটালি পপুলেশন ক্যান্সার ডেথ ক্যান্সার সাফারার আর 7% of the population died in 2020 তার মাঝে 8,068 cases ক্যান্সার আমরা বাংলাদেশি মহিলা cervical cancer but compared to worldwide is 5,214 so you can see Bangladesh itself alone অনেক মহিলারা cervical cancer suffer করা অনেকে রেইজ করছেন যে আমরা এখনো ক্যান্সার বা ইয়োলিয়া স্টিগমার আগে আমি চাইতাম চাই যে because I worked in the health sector যে দেখছি যে আমরা কিন্তু not enough ক্যান্সার নিয়ে কথা কয় না সাইন কিতা ওইতে পারে ব্রেস্ট ক্যান্সার হইলে কিতা দেখার লাগে বা কীরকম এটা ডিটেক্ট করা লাগে অনেকের কিন্তু নলেজ নাই সো আমরা কিন্তু ওইটালে কাম করা দরকার
এই দেশে হোক আর বাংলাদেশে তো আরও বেশি, বিকজ বাংলাদেশে এগুলা জিনিস নাই। অনেকেই মেনশন করছেন যে বাংলাদেশও ক্যান্সার ডিটেক্ট করার ইনাফ সাফিসিয়েন্ট মেশিন নাই। বিভিন্ন এলাকাত মহিলারা সাফার করা কিন্তু তারারে ক্যান্সার হসপিটাল নাই, যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট মহিলা হলোর দায়। সার্ভিক্যাল ক্যান্সার, ব্রেস্ট ক্যান্সার ইজ দ্য মেইন ইস্যু ফর দ্য উইমেন, যেগুলা আমরা মহিলা হলোর দায় খুবই ইম্পর্টেন্ট। সিডা সিস্টার ডিড মেনশন যে একটা মহিলা যদি কোনো অসুখে ভুগইন ফ্যামিলির মাঝে পুরা ফ্যামিলি কিন্তু বন্ধ হয়ে যায় গিয়ে, বিকজ মহিলা ইজ দ্য হেড অফ দ্য ফ্যামিলি, যে পুরা ফ্যামিলির মেনটেন করেন, রান্না বাড়া তাকে দৌড়িয়ে বা চিন্তরে লুকাফটা করা তাকে দৌড়িয়ে তারা স্কুলে নেওয়া আনা লেখাপড়া করেন তাকে সব কিছু করেন। ওয়ারাজ বাবা অনেকটা ইনভলভ তখন, কিন্তু বাবারা বাড়া কাজও যায়, মারা বাসার তখন বাসার মেনটেন করেন। তো এটা কিন্তু অনেক একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে মারে লুক আফটার করা। আর মারে লুক আফটার করতে গেলে স্পেশালি ইফ দে হ্যাভ ক্যান্সার ওর আর্লি ডিটেকশন যদি হয়ে যায় ক্যান্সার, তাহলে কিন্তু তারা অনেক লাভবান হইবা। তো আমি কইম কি তা আপনারা সিস্টার্স যারা আছেন গৌরব বই আমরা প্রোগ্রাম দেখা চ্যানেলসটা দেখা, আমি আর্জ করি যে প্লেজ করলাম যে আপনারা অবশ্যই সাপোর্ট করবা। ডোনেশন হোয়াট এভার স্মল ও বিগ ডাজন্ট ম্যাটার, আপনারা যা এফোর্ড করতে পারবা এটা আপনারা ডোনেট করবা। অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আপনারা যদি কেউ লাইফ টাইম মেম্বার হইতে চান, এটার দেওয়া কিন্তু প্লেজ আছে, আপনারা এক লগে দেওয়া লাগতো নয়, আপনারা ওভার দ্য 12 months পিরিয়ডে দিতে পারেন, উইচ ইজ অ্যানাদার over 24 months. Over 24 months এখন আমরা রইছে to wow. make it easier. আমি 12 months দিছি, আরো easy, yeah. No, আমি 10 months দিছি, so আপনারা আরো easier life, আরো easier. সো আমি যেহেতু দিতাম পারছি, আপনারাও দিতে পারবা। অনেক সিস্টার যখন আছি আমরা শাড়িয়া কিনিলাই অনেক এক্সপেন্সিভ, বাট চিন্তা করি না যে আর একটা সিস্টার ফাইরা না আগামী ঈদ দেখতে পারবা কিনা, ক্যান্সারের আক্রান্ত ইয়া গরব বইরিছেন তারারে সাফার করা তাকে মুক্ত করা। আমি ওই দিন সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখছি একটা বাচ্চা মেয়ে ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত, মায় প্লেজ করা তার বাচ্চারে সাপোর্ট করার দায়, যে আমি বেসিকলি সবার ফাও দৌড়লাম যে আমার বাচ্চারে সাপোর্ট করুক, আমি এফোর্ড করতে পারলাম না বাচ্চার কিমোথেরাপি বাচ্চারে লইয়া। বাংলাদেশে বিকজ ফ্যাসিলিটিস নাই করিয়া তারা সিঙ্গাপুর নিতে হইব, তো সিঙ্গাপুর যেতে কস্ট। তো ওখান চিন্তা করুক যদি সিঙ্গাপুর না থাকে আমরা দেশও যদি থাকে তা আমরা কতটা লাইফ বাঁচাইতাম পারলাম। তো আপনারা দয়া করি ফরওয়ার্ড আইবা, সাপোর্ট করবা বিয়ানীবাজার ক্যান্সার হসপিটালে, যেটা অলরেডি হসপিটাল আছে বিয়ানীবাজার, বাট এটা সিলেটও বড় করিয়া করতে চাইরা, এটার রিসার্চ সেন্টার বানাইতে চাইরা। আর যদি আপনারা সহযোগিতা থাকে, আপনারা আগেও সহযোগিতা করিয়েছেন, এখনও যদি সহযোগিতা করেন তাহলে অবশ্যই এটা বেনিফিটেড হইবা। আমরা বাংলাদেশের কমিউনিটি, বাংলাদেশের তাই অনেক সিস্টার হলো লাইফ বাঁচবা। আমরা আজকে কিন্তু এতগুলো মহিলা আইসি জাস্ট আমরা বৈনিকদের কথা মাথার দেয়, আমরা বৈনানীরা যারা সাফার করে ব্রেস্ট ক্যান্সার, সার্ভিক্যাল ক্যান্সার দিয়ে তারা মাথা দায়রা আইসি। Yeah, so Zehta Hafsa, you mentioned the life member, £1,000. This was over 12 months. এখন তো আরো সহজ হইছে, 24 months, which is my maths is very bad. 30-40 pounds মাসে হয় roughly. So what are the maths? £1,000, over 24 months. It's very affordable. So what can I say? Allah makes things easy for us as well, So today we want to know how we can prevent and have by doing early detection, and the impact of your donations, what it will have on lives. Ramadan is a time for reflection, giving, and we will hear more from, I want to take you back over to Mariam Jazim, who I'd like her to say a little bit more about zakat and the benefits of it, and anything else that our viewers could benefit. Mariam, could you mention, and or possibly Lady Sidra? I think you've got something on, and we'll come back to Mariam. Yes, Lady Sidra. So zakat we know is an obligatory pillar, and everybody has to give 2.5% of their assets to those in need. Now we are looking at poor and needy people here in Bangladesh, and they all qualify for zakat. Okay, now we give our zakat once in a year, but why not give it in Ramadan? Did you know each penny that you give in Ramadan multiplies up to 700 times? So even if you give 1 penny
it will get multiplied up to 700 times. Imagine how much barakah and ajr you are getting by giving in Ramadan. Now, this is not completely by chance that you've put the telly on and you're watching this. Allah chose you to put the telly on right at this time, exactly now while we are talking. So read the signs, everybody, and now is the time for you to dig deep. Remember that with Maryam, she covered basically the whole of my lecture on charity. But I've got some other hadiths as well. So did you know that if you help someone out of their troubles, Allah will help you out of your troubles, especially on the Day of Judgment. You never know which good deed will be the ticket to Jannah that you need as well. And to donate, it's 0208 523 4111. If you would like to ring and speak to me, I would absolutely love it. I know there are so many people out there watching who know me, and it would make my day if you could give me a call live in the studio on 0208. Lady Sidra, luckily we're blessed. We have a caller on the line. Assalamu alaikum. Caller, we'll come back to Lady Sidra. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. How are you? I'm good. Who am I speaking to? You're speaking to Noshin. It's Sammy's friend. Oh, hello. Thank you for calling. I understand you've been waiting very patiently. Tell us, what good news do you have for us, and how can you help with, what do you know about what's going on so far? I just want to first of all say, Sabia, you're doing so amazing. Thank you so much. I have my team here. Without this team, you know, we cannot be as great as, one. So, yeah, credit goes to my team here as well. But thank you. Yes, what else do you have you could share with us? I just want to say that I just recently had a little baby boy, alhamdulillah. So everybody can make dua for him, and I'd like to donate. Congratulations, alhamdulillah. Yeah, he's 1 month old now, so I've had a lot of sleepless nights. Okay, many more sleepless nights to come, I'm afraid, until they're a bit more older. I know, I can imagine. Yes. What else can you make us happy with? Say that again, sorry? What else can you make us happy with? How can you help us with the poor and needy in Bangladesh? Tonight we're here so that we're after your money, really, to be honest. Yeah, so I want to donate £30 towards the cause. Alhamdulillah. Say takbir for us. Takbir. Allahu Akbar. Yes. Mariam, can you say something? What happened to our young people? I think we need to jolly up and liven up a bit now. I think let's wake these people up. What's happening? I think everyone's sleeping. Thank you so much. Anything else you want to share with us before you go? Thank you for your beautiful donation, but we hope that you can let all your other contacts know, and make dua for us here as well, that through you we can get this donation reached to those who need it the most. Okay, inshallah. Inshallah. Thank you so much. Mariam. Oh, hold on. I have another caller. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Oh, unfortunately, the call has just dropped. Never mind. Okay, Mariam. We need to liven tonight up now. I think people have gone to sleep. Can you try and wake them up for me? Over to you, Mariam. So I'm sure that many of you are probably sleeping now. So assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh again. Wa alaikum assalam. Jazakallah khairan. So I think to answer that thing that you said earlier about the zakat, I think Sister Sidra basically said everything that was meant to be said. But I feel like... I think we're in competition here, aren't we? It's about giving out this Islam, but it's working together, isn't it? I think we need to wake up everyone. Yes. You know, I think men folk are around, but are women folk. So, Mariam, it's all down to you now, because I think you are our youngest member here. You know, I can't say I'm old because I've got more seniors next to me on this side. So, we want your energy now, Mariam. What can you do? Over to you. Alhamdulillah, subhanallah, so I was just... Mariam, we have a caller. See, I just called your name. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Hello, caller. How can you help us today? Not how can I help you. How can you help us tonight? I do someone in. Hello? Hello. Yes, who am I speaking to?
I give you £100. Alhamdulillah. Say takbir for us, please. Takbir. Allahu Allahu Akbar. Akbar. That's wonderful. What do you speak? Acha. আচ্ছা নাম আপনি কই থাকি ফোন কররা এটা শেয়ার করতে আপনি যদি সাইন শেয়ার করতে পারবা আপনার নেম বাট না করতে চাইলে অসুবিধা নাই বাট আলহামদুলিল্লাহ থ্যাংক ইউ ফর ইয়োর বিউটিফুল ডোনেশন আচ্ছা সিস্টার না সাসি না দাদি না নানি কিতা ডাকতাম আজকে তো আমরা আপনি তো 100 পাউন্ড হইলা আমরা মোবাইল ক্লিনিকের ক্যাম্প 180 আপনি মনে করেননি আর 80 পাউন্ড দিয়ে আমরা মোবাইল ক্লিনিকটার একটা সার্ভিস দিলাইতে পারবা Alhamdulillah. Alhamdulillah. Can you say takbir khoilak kasasi? Takbir. Allahu Akbar. So 180 pounds. Alhamdulillah. Amra 80 জন betinte afnar o benefit ta faiba breast screening, cervical screening jeta amra faiyan na. Dukla gera dua kori Allah holde bala korta. Alhamdulillah. Jo kitab ikan kar dibo go. Ji afne yo famidar yoni famidar ammani. না না আমি আমার ফুলটা এটা ও আপনারে একেবারে লাগে আমার এক ফ্রেন্ডর খুব প্রিয় ফ্রেন্ড তানার আম্মার ইয়ে তানরে আমি আবার আফা ডাকি আচ্ছা দেখাটাও দেখো আমরা তো খাতে করে দেখতাম মনে জীবন মনে জি না আল্লাহ বলে বাসে এটা কইটা বে মাতাকে বাসে আর একটা দোয়া করি ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তো 100 জোর দিবে মানে এটা জোর পয়সা বুঝছেন ও ডোনেশন লাইনে আপনি 0208523166 ওটার মাঝে দিলাইবা আপনার ডিটেইলস 180 পাউন্ড মোবাইল ক্লিনিক ক্যাম্পে যাইব আর আপনার অনেক দোয়া রইল গরিবের দোয়া ডোনেশন লাইনে আপনি আপনার ডিটেইলস দিলাইবা তো তারা কি রেকর্ড করে লিবা যে আপনি একটা প্রসেস হয়ে যাইব গিয়া বুঝছেন না তো একটা ডোনেশন লোন যাতে জি হয় ও ওটা রাইট নাম্বার 0208523166 so ওটার মাঝে yes one জি একটা ওর ডোনেশন লাইন লেখা আছে 0208523166 তিনটা ছয় কি বুঝছেন জি ও স্ক্রিনের মাঝে দেখো কা নাম্বার আইছে ওটা আপনি ডায়াল করবা বুঝছেন so thank you so much আমরা এখন একটা ব্রেক আইয়র সো ইনশাআল্লাহ যে একটা বিউটিফুল ডোনেশন আইছে জাযাকাল্লাহ খাইর and we will see you straight after the break. Assalamu alaikum.